Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you? I hope that you are happy and healthy at home. Today we are going to learn about descriptive text. But do you know what is meant by descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person, a thing, a place is like. Jadi, descriptive text menjelaskan atau menggambarkan bagaimana seseorang, benda, atau tempat itu terlihat. Ya. And what is the purpose of descriptive text? To describe and reveal a particular person, thing, or place in details. Jadi ini mendeskripsikan orang, benda, atau tempat secara details. Ya. Mostly, it is related to visual experience, how something looks. Jadi ini lebih ke penggambaran bagaimana penampakan dari benda itu, orang itu, atau tempat tersebut ya. Jadi ini lebih ke penglihatan ya. Misalnya rumahku memiliki pagar berwarna coklat yang dihiasi dengan mawar merah. Nah, jadi pembaca itu tahu mana toh rumahku itu ya, walaupun mungkin ada rumah-rumah lain di sebelahnya yang mempunyai pagar warna coklat, tetapi dia bisa membayangkan oh rumahnya itu yang pagarnya coklat dan ada bunga mawar merahnya ya. And as you know that we are going to learn about describing place, so we only focus on place. Jadi hari ini kita hanya fokus pada mendeskripsikan tempat ya. Nah, okay, let's start with the first exercise. Observe the pictures and answer the questions. Silakan kalian lihat gambarnya dan jawab pertanyaan berikut ya. What is the name of that place? Where is it located? What can you see there? Picture number 1. Picture number 2. Picture number 3. Picture number 4. Okay, now let's take a look at the example of descriptive text. National Monument. The national monument, known as Monas, is one of the famous landmarks located in central Jakarta, Indonesia. The construction was started in 1961 and was officially opened for public in 1975. This obelisk monument was built to commemorate Indonesian people's struggle in obtaining their independence from Dutch colonialism. The full height of Monas is 132 meters, soaring from the ground to the sky. It consists of 3 different parts of level. The utmost part is a flame-shaped crown, which is covered by 45 kilograms of gold. It weighs about 14.6 tons and has a height of 17 meters. The second part is the top platform. It has rectangular shape with the size of 11 by 11 meters. Visitors can reach it by using the elevator. It takes about 3 minutes long.
From this platform, they can see a vast and clear view of the whole city. The last part is the lower platform. This rectangular platform has a width of 45 meters for each side. Inside this lower section, there is a chamber of freedom. It keeps many authentic symbols and documents of Indonesian freedom. Okay, now based on the text, please mention the name of these parts. How is it? Can you name all those pictures? Excellent. Now let's continue with the next exercise. Please find the meanings of the following words. Number 1, to soar. Number 2, to obtain. Number 3, to commemorate. Number 4, to struggle. Number 5, landmarks. Number 6, chamber. Number 7, obelisk. Number 8, utmost. Number 9, vast. Number 10, authentic. Can you give all the meanings? Excellent. Okay, now it's time for you to answer the questions based on the text. Number 1, what is the text about? Number 2, where is it located? Number 3, why was it built? Number 4, how tall is the monument? Number 5, how many parts are there? Number 6, where can we see the whole city? Number 7, what kind of text is it? Number 8, what is the function of the text? Very easy, right? Okay, now let's learn about the structure of descriptive text. Okay, so for descriptive text, we have two parts. They are identification and description. Nah, ini ya, seperti biasa sebuah teks diawali dengan judul ya. Lalu untuk bagian identification ini menjelaskan secara singkat tentang nama tempatnya apa, lokasinya ada di mana, lalu kapan dibangunnya atau dibukanya, dan tujuan dari tempat itu dibuat atau dibangun ya. Jadi ini menjelaskan settingnya ya. Nah, lalu bagian description, nah ini mulai menjelaskan bagian-bagiannya secara details ya. Jadi menyebutkan bagian-bagiannya, ukurannya, ukuran juga dengan detail ya, berapa meter ya. Dan juga shape atau bentuk. Bentuknya itu bagaimana? Apakah kotak, segitiga ya, itu harus jelas. Dan juga warna ya. Di bagian description itu Anda boleh menambahkan informasi detail lainnya ya. Nah, oke. Nah, itulah struktur dari teks deskriptif ya. Nah, sangat mudah ya. Ini hanya terdiri dari 2 bagian saja. Tapi memang Anda harus memberikan semua informasinya secara detail ya. Supaya pembaca itu benar-benar mendapatkan gambarannya secara jelas ya. Okay, so class, today we have learned about descriptive text, especially describing place. So the purpose,
to describe a particular place. Jadi menjelaskan tempat tertentu ya. Jika menjelaskan sebuah tempat hanya satu tempat itu. Jadi tidak boleh tempat yang lainnya tercampur di situ ya. And we also learn about the structure of the text ya, yang terdiri dari identification, yaitu menjelaskan nama tempatnya apa, dia ada di mana, kapan tempat itu dibangun ya, dan hal-hal umum lainnya ya. And for description, ini bagian kedua, ini menjelaskan hal-hal detail tentang bagian-bagiannya, ukurannya, bentuk, warna, dan sebagainya ya. Di sini memberikan informasi sedetail mungkin ya, supaya pembaca tahu dengan jelas atau bisa mempunyai gambaran ya, oh membayangkan gedungnya ini seperti ini, tempatnya seperti ini. Okay? So that's our lesson for today. Thank you for your attention. Then I'll see you next time. Goodbye.